Bonjour tout le monde. Merci d'être que nous rejoignons dans Strive 305 en créole. On connaît ça fait un bon petit moment que nous pas là, mais pause là est nécessaire. Mais au compte ça nous dit créole parler, créole comprendre. Jodi nous avons aucune chaîne invitée, c'est Joann Milord de Little Haiti Trust. Nous allons parler de tout ça qui a passé dans la zone Little Haiti. Mais avant que nous arrivions sur Joann, m'a dit Naed, bonjour. Bonjour Candice et bonjour nous toutes qui suivent nous dans Strive 305 en créole. Un plaisir pour nous là encore dans une nouvelle saison ça. N'a venu avec un pilote invité, un pile bon information pour nous capables continuer faire business et puis progresser dans la communauté hein. Et donc je dis à Jean Candice nous avons un gros invité avec nous qui sont leaders dans la communauté noire et qui fait un pile bagaille qu'il a longtemps d'ailleurs, il était même une exécutive directrice dans la chambre de commerce haïtienne américaine à COF. Donc nous vraiment content qu'elle avec nous aujourd'hui, nous pas apprendre découvrir qui est lié puis plus et qui ça que l'a fait dans Little Haiti Revitalization Trust. On allait Joann comment est nous content bien oui, aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis content pour me là avec nous à soir. Bon, Joann, avant que nous entrions dans tout sujet qui louyo, nous allons commencer par apprendre de nous-mêmes. Donc, qui est-ce qui Joann Milord? Kounyam avec the Little Haiti Revitalization Trust, c'est président CEO et c'est une organisation qui a aidé faire mouvement pour l'économie dans Haïti. Okay. Avant ça, j'étais avec the City of North Miami Beach comme CRA Director. Et Naed te dit, j'étais dans Hack-Off aussi. Let's go. Comme Executive Director, plus de 10 ans de ça. Là, nous t'ai fait commencer avec Rio Pro, j'étais là pour commencer ça avec Chamlan. And then, après ça, tout le travail que j'étais fait dans la communauté, t'es toujours comme si economic development et avec aider ti business yo comme si fait prêt pour grandir business yo bagay comme ça. Bon, nous-mêmes nous apprécions ça parce que nous connaissons que son monde dans la communauté ou toujours actif ou toujours là pour aider et même leur pendant accord ou toujours venir aider nous. Donc nous apprécions ça en pile. Naed, nous avons 2-3 questions pour les non? Oui. Joann, nous comptons que vous parlez nous plus ou moins de parcours, mais est-ce que vous êtes capable de dire nous qui 3 valeurs que vous gagnez dans la vie et qui guident vous dans tout ça que vous avez fait. Et puis, si vous voulez expliquer en anglais, we fine with that too. Okay, great. Probably going to need it. Drop the English, no problem. Yeah. So, pour moi-même, je toujours travaille dans un genre pour aider les gens comme si pour yo monter tête yo, qui genre yo capable de faire la vie yo plus meilleure. So, dans tout travail que j'ai dans la vie, and toujours travailler avec Haïtien, dans un genre, so it's important to me to be able to lift my people, help people move economically, mobile up into where they want to be, and it's amazing to see how we as a community, Haïtien qui vini, like we have transformed over my generation. And it's amazing parce que, I'm a first generation, right? Mom first to New York to Miami. And now we're of this generation where it's not just the one Haitian doctor or the one Haitian lawyer that you go to that community. Now you have options. The level of professions that we are in, and you see that with your pro, right? Oh, yeah. With the amount of people and the vast variety of professions that they're in. So we have come so long in this community, I would say probably over the last 25 years. And it's amazing to see, and you want to be able to say, what's the next frontier? What's next for us to get to? And so I think that's what gives me purpose, right? And I hope that I provide that bridge to people, because it's like, what's your legacy? What are you leaving? How will people remember you? What effect did you have on someone's life? And I hope that in what I've been able to accomplish in my life, that I've done that and been able to leave some type of
impact on people's lives. Absolutely, I do believe so. Nous saison particulière dans la communauté haïtienne pendant que on parler justement de tout progrès que ou même au fil des années qui fait et nous connaissons que avec question immigration et tout particulièrement TPS que yo saute campé pour plus de 350 000 haïtiens et il y en a un côté que nous connaissons plus haïtiens c'est Miami donc c'est là où même côté qu'on a évolué on t'a aimé connaître qui sentiment dans moment ça et puis qui gens ou même ouais communauté a géré crise ça et peut-être bah connaît est-ce que gen on bagay comme si ou même ou ta mais comme si que non communauté on suggéré que nous mettions tête ensemble pour nous faire. So after TPS li vraiment bagay qui tout le monde sentit, right? Pas gen haïtien qui capable dire Oh no, we feel it. Yeah. We feel it. Pas gen haïtien qui pas ka dire que li pas connaît tel, li pas gen cousin, li pas gen ami qui te sous TPS et qui gen problème ça. Même te gen employé qui tap travail avec pour job li te vini sous Biden, li pas cap joindre TPS, li al habiter Canada. So Nous-mêmes, nous avons un employé qui travaille avec nous, qui fait partie de famille nous, mais à cause de TPS, il est obligé à aller tout. Yeah. So tout le monde dans la communauté haïtienne, nous tout un problème ça yo que nous ouais. So it's heartbreaking, right? Parce que ça c'est mon pas nous that we would hope that they would be able to stay and nous connaît qui qualité de travail que haïtien c'est monde qui veut travailler. Yes. Yo veut acheter car, yo travaille dur, yo c'est bon employé, and y a fait tout ça yo capable. Nous c'est un monde que nous respecter tête nous en pile, So it's important that we sit there and work hard and build the American dream. You know? Haïtien, yo sous TPS mais yo achete car, yo gen machine, yo fait tout business, yo tout affaire, yo régler tout ça, yo gen pour régler. So it's very difficult for our community to watch that and see that this is what's happening. Yeah. But I do also see the response. Because we have so many professionals, we have organizations that come together pour discuter, unmettre tête nous ensemble. How can we address this problem? How can we advocate for our people? Because that's our duty and our responsibility, right? In order to be able to make sure that how can we advocate for those people who are voiceless? Parce que vraiment, these people are voiceless right now. You're pas voulu sortir dans caillou. No. You're pas capable al travail. You're creating a lower class in our society because vraiment on connaît moun sa yo pas capable lever jodi même pour prendre avion to go directly to Port-au-Prince yo pas capable. You're pas capable. Et avion. They would have to go to OCAP. Après ça prendre l'autre and then après ça prend hélicoptère. Yeah. And vol yo cher. Exactement. So it's like you don't have the money, you don't have the means, you're creating this lower class in society and you're straining the households. Parce que les gen moun ki nan kay they're still there and it becomes a financial strain on the others that are in the household trying to maintain. Yeah. So it's unhealthy mentally, it's financially draining, and it's suppressing, right? You're suppressing this community that we're a part of. That we're a part of. And so it's very debilitating to us. But I'm glad to see that there's organizations that are coming together. We have leaders in this space between the Haitian Workers Center, Santla, Haitian lawyers. Avancer ensemble, yeah. Exactly. And everybody's coming together. Exactly. Everybody's coming together to fight this issue, to see how is it that we can advocate for our people. So that's something to be proud of, right? Yeah. Que nous mettons nous ensemble in order to be able Quant to à ça, nous mettons, étant qu'haïtiens, depuis qu'on problème, ça c'est seul bagay. Tout l'autre petit bagay que nous connaissons, nous mettons à part et nous mettons nous ensemble pour nous travailler ensemble. Mais avant que nous continuions avec tout ça qui passe avec TPS, on parlait de Little Haiti Trust. Parce que il y a un paquet de monde qui parlait de Little Haiti Trust, mais ils pas connaissent ça lié. Ils pas connaissent ça le fait, mais nous-mêmes nous connaissons que son organisation qui est extrêmement importante dans une communauté qui presque
déshaïtianisé, if that's a word. Qui presque a disparaître. Est-ce que n'a même gen non ça qui était? Ouais. Si gen de moun ki deja di, pa gen ti Haiti ankor, li fini, yo fin pral nan men nou. Non, mais moi wap travail nan quartier wap fè un différence, wap essayer. Donc, m'vle que l'autre moun connaît tout ça que organisation a fait. Il y a qui objectif justement organisation? Yeah, so te gen un gros real estate development ki tap vin nan zon la. And what the city of Miami did is that in exchange pou moun yo vin bati nan zon la, they had to give a financial donation and they created the Little Haiti Trust. So we have a commitment of $30 million. Nou deja recevoir 6,000 and that money is there for the community. Okay. And so what we have to do is reinvest that money into the community. And how we do that is by different ways, establishing great grant programs. So we have a small business grant pour business. Est-ce que nous pouvons tout montrer flyer pour ceux qui intéressés avec small business grant program que nous gagnons? Donc, les ouvrir actuellement? Yeah. Mais c'est seulement pour les gens qui gagnent business qui dans la zone Little Haiti. TIT from 79th Street to 54th, from the highway to the railroad tracks. Okay. Est-ce que vous vraiment gagnez pile business ou bien est-ce que vous sentez que récemment que les vraiment contracté nombre de business qu'on gagne dans la zone ça? So, ou toujou wè que gen chanjman. Gen business yo kap fèmè, gen business kap ouvri, you know, but eske présence haïtien deson? Yes, I would say. Pa gen tout ti business yo, avan ou te vin nan ti Haiti, te pou rentre wap senti manje, wap tan de musique, ou deja wè haïtien se la nan zon nan liye. Eske se mèm jan li te ye 10 ans de sa, 20 ans de sa? Non. But nap kembe, nap batay pou nou kembe zon lan, nap essayer ouais comment nous capable aider moun yo qui rete là qui toujours là, and something like the small business grant que nap ba yo cob pour aider yo parce que nous connaît business difficile, but we are offering grants for $10,000 or $20,000 to the small businesses to help them with with different things. We have a home rehab grant. OK, nous gagnons tout un flyer tout ça qui capable plus d'informations. Voilà. Pour réhabiliter Well, that's true. That's our Homebuyer Program, which we recently launched for people who live in Little Haiti who want to purchase in Little Haiti, where we're doing up to a $200,000 second mortgage. So ça veut dire que Jean moun yo ap di, yo pa prend tout Little Haiti vraiment, ça veut dire que gen still possibilité pour moun yo joindre kay pour yo acheter ou bien te pour yo acheter ou ba ça pour yo karete quand même dans zone nan? Yes. So we live in a capitalist society, right? Yeah. So si gen moun ki gen kai, yo vle acheter un lot kai, or yo vle van yo kai, you can't stop them, right? Yeah, absolutely. But ou gen moyen pou di, like if I'm in Little Haiti, si m kapab acheter un kai, nou kapab ede yo, si ou habite nan zon nan deja, ou bezwen acheter un lot kai, we have our Homebuyer Program. We give up to $200,000 for you to buy a home. That means que si c'est seulement $300,000 you qualify for a mortgage, not mette $200,000 so that you can buy a house that's worth $500,000. Est-ce que y a nan Little Haiti qui vaut $500,000 toujours? So there's some that are being built also by the city itself when they're doing affordable housing. So you could use that program with those programs. The city of Miami itself has a wonderful home buyer program as well, and sometimes there's different programs that have different things that you can stack, right? Yeah. So like for example, Haitian American CDC helps you to find. There's sometimes banks that have different down payment assistance programs, so you can layer these different programs together so that you can find something that's affordable to you if you don't meet the income requirements needed in order to be able, because affordable housing is a big concern in our community. The trust has invested in 2 projects to bring more rental and home ownership opportunities to Little Haiti. So that's one of our definite goals as an organization. We do home rehab for people qui déjà gen kayo na TIT, and you're besoin aide pour ranger kayo. We're offering up to $50,000. Oh, wow. I'm sorry, we have a home rehab program. From $50,000 to $100,000. The home rehab program flyer, please.
with that program, we're helping them to do windows, doors, Oh, no, roofs, it's not this one. Next one. any electrical plumbing to make their home safe and livable. And we have that program as well. We also are doing education, like this one. placemaking, community education workshops, where we're giving organizations grant if they want to do workshops and train and educate people. The most recent 2 people that we approved with our placemaking grant, one is doing a Kreyòl education class. Oh, okay. That's supposed to be launching this month, a series of 5 classes. Someone else was doing at a local elementary school, they were doing a poetry workshop. So that's nice. any type of educational workshop that people want to come in and bring to the community, we have our placemaking for $5,000. This one. In an effort to help people realize that as you see development going on around you, that you could also be part of it. C'est pas seulement pour nous chita, garder, pour all these development coming around us. How can you be involved? If you own a property, for example, maybe you can take your single family and turn it into a duplex. Or now City of Miami allows for an ADU. Like, let's say an efficiency. Ou konen Haitien toujou gen. Gon ti moun la ploue. Ma ploue chanm derrière. How do we make that legal, right? How do you make it generate money for you, right? And then also think about this is the legacy that you're living for your children as well. So generational wealth. So we've partnered with an organization called Miami Homes for All, and we're doing an emerging developer program where we're trying to get property owners and educate them. How can you be part of this? How can you be a developer as well? So not only are we providing funding, we're providing education. We have a college and trade school scholarship program. If you're a Little Haiti resident and you're enrolled in either a trade school or college, we give $2,500 directly to the student to help them with expenses, tuition, transportation. Oh, that's amazing. We've given out about, I want to say, 10 to 12 scholarships already. So we're trying to assist our community any way that we can, so that we can be in a better position. Because sometimes people want to do things, but you're pas gen moyen. Yo pa gen moyen. They need that support. Ça menem nou lot question, et peut-être que ça son question qui pi personnel, parce que moi-même tout kap travail dans organisation communautaire. Ça me réaliser c'est même si ou gen bon intention, ou gen bel programme, ou gen grant, ou gen scholarship, ou gen toute qualité bagay, gen de là li difficile pour faire moun yo vin prend avantage de bagay yo. You know, they say you can lead a horse to the water, but you can't force him to drink. Gen de là, m'pa kon sakrive, m'pa kon pou ki sa, ou présenter toute option, mais moun nan communauté gen de là yo pa vle prendre avantage. M'pa kon si ou même ou fait même expérience parce que on connaît que nous gon paquet programme, nous gon paquet projet, nous gon paquet bagay que n'a fait. Est-ce que moun nan communauté yo répond positivement à tout projet et tout programme que n'a fait yo? Ouais, question posée, hein, c'est comme s'il tape li exactement dans la tête. Parce que c'est exactement ça m'a pensé, parce que toujours réalisé que il y a plein de programmes qui existaient, mais c'est quand moun yo pas connaît puis moun yo pas bénéficier vraiment de lui. Comment expérience ou même? So, gen fois, moun yo vraiment, yo capable pas connaître, parce que Haïtien c'est lever à l'école, l'église, la caille, right? Côté yo gen temps pour vraiment chercher connaître ça qui passe dans zone là, qui programme gain, si ou moun di yo sa, ou si yo tande nan radio, ou konya se WhatsApp, si yo recevoir sur WhatsApp, then vraiment y a travail sur ça. But yes, c'est même bagay là, li gen de fois difficile. Number one, Haïtien pare men doué aucun moun. So, yo tande programme, yo pense c'est un prêt, y a beau payer kob lan. C'est crédit. Yeah, you pense c'est crédit, yo pa blil, right? So that's one thing que problem ça. Number two, yo vraiment pas besoin gouvernement rentrer dans affaire yo, right? Yo pas besoin gouvernement connaître combien l'argent y a touché, combien moun habite dans kay lan. So, you know, that's just private, right? They're just proud and private people. The third thing I would say definitely is that
people have been through situations where they had a bad experience. Yeah. And so yo pa vle retourner pour gen même problème yo encore. And then sometimes they're just not interested because they don't have faith. Yo pa kwe nan sa vraiment. There's a trust issue. There's a trust issue. Yeah. So it's constantly, you have to be the one to provide the information. You have to make people feel comfortable. I tell my staff, like, if somebody comes, it's our job pour remplir papier pour nous. Yeah. If they, nous pa bay moun numéro, orele numéro sa pour ete moun nan, bam relil pour nan téléphone, bam edio. We have to provide that extra support for our community. Our community's challenged. We have to be there with them and hold their hands. Another community, ou kapab seulement bay yo papier, go. If somebody comes to us and we're in Little Haiti, nous pas di yo descend la ville to the city of Miami avec problème ça. Si m kapab pran téléphone nan pour relay somebody at the city, pour faire m bagay marché pour yo, c'est ça. That's my duty. That's my responsibility pour me régler ça pour yo. Yeah. Moi, mais ça. Son approche un peu de nanny. J'aimerais me dire babysitter. Yes. Parce que c'est le même problème que nous-mêmes nous gagnons tout avec certains programmes que nous gagnons. Je pense que pour moi, son approche comme si controversée en même temps. Dans tête pas parce que c'est qu'un coup, oui, je voulais aider, même pas qu'à plus voulais aider que ou même voulais aider tête ou. Et puis en pile fois, je me sentis que comme si me dit en contradiction parce que oui, je voulais aider, mais en même temps, j'ai envie que communauté nous, comme si me dit li grandit, comme si et puis li un petit peu plus responsable et puis comme si me dit li prend comme si tête li en main. Parce que c'est comme si me dit c'est en même temps c'est faute ou comme si l'on a raté comme si des opportunités. J'ai l'impression que nous fatigués. Yeah. Nous bouqués parce que gen de l'heure ou a réfléchi, oui, m'ta vle prendre avantage ça, m'vle faire ça, mais c'est comme si ou presque pas gen temps pour concentrer sur ça parce que m'connais que c'est pour mal travail 10 heures temps, 12 heures temps pour m'baye petit moi manger, pour m'voyer ti moun yo l'école. Donc, sans parler m'lan, son bagay extra, juste pas gen temps pour lui. Donc, gen de l'heure, j'ai l'impression c'est ça que vient river yo et j'en dis gen de là yo juste pas fait nous confiance. Yo pas fait confiance. C'est pour ça bon ou même ou connaît à faire babysitter ou fait le bien. Mais ou gen raison, gen de là obligé remplir papier pour yo. Gen de là obligé rete chita font ti parler, suspendre parler anglais, n'a commencer parler créole, prendre ti chaise ba parler créole. Donc j'ai l'impression c'est une bagay là haïtien ou senti comme si m'ka gen si différence moi avec l'autre moun oui mais nan fond comme c'est frère c'est somme tout ça m'a plaint oui m'pas bon menti a fait baby c'est un long petit genre de jus parce que m'pas tellement fin remel mais c'est j'en dire c'est devoir pour m'aider. Bon oui, surtout avec position que ou même ou gain justement dans la communauté hein. Mais j'ai une question pour Joann. Ou même comme si qui ça t'a considéré comme si qui un vrai succès pour vous avec le travail que vous avez fait dans la communauté de Little Haiti. Qui sont à remer ouais. So on toujours dit que nous travaillons pour nous 10 ans, nous 20 ans. On toujours dit c'est dans Little Haiti, nous venu c'est dans Haïti, nous venu dans programme, nous venu passer where the cultural center, y a à l'acheter dans business ça. Pour nous là toujours, c'est pour ça n'a prédit. Et c'est pas qu'on y a nous fait célébrer 10 ans de ça que y était officially bon nous non Little Haiti. And ça c'est un gros accomplishment pour nous capable de 10 ans de ça. Même si nous étions là depuis avant, Haitians started coming to Little Haiti in the 1970s. Nous pas dit c'est seulement 10 ans de ça que nous avons commencé à venir. But that the city of Miami recognized the official boundaries pour dire oui, zone ça, we declare it to be Little Haiti. That's a big accomplishment. Yeah. We're the first place in the entire United States that holds that title with official boundaries. So that says something for us. So I hope that we continue to celebrate that chaque année pour faire moun yo connaître que nous là. I want us to be empowered, right? Comme si nous-mêmes, because now, just like I said it, we're professionals, we've reached a certain financial status. How can we put our heads together
for us to come back to Little Haiti and invest. Parce que avant, le moun yo commencé faire cob, what did they do? You acheté Kai North Miami, you acheté Kai Miramar, you say, yo, même qui quitte zone là. Yeah. So a lot of times, c'est pas, nous pas capable de dire, oh, y'a mette nous dehors. Sometimes c'est nous-mêmes qui te dit, qu'on y en a fait cob, nous pas l'acheter, habiter l'autre. L'autre côté. Nous pas vle kounya, but si ou ta vle retourner kounya pour acheter un cob, un kaina TIT, it's not cheap. Yeah. But if as professionals, as having a higher understanding of the value, how can we now come back and reinvest in the community, regardless of whether or not it's purchasing a business, purchasing an investment property, doing your own development, pour dire, OK, m'bral acheter ti kaisa, m'bral kazel, m'a fait 4 apartments, we have a responsibility and duty to come back and say, how do we invest? So, and hopefully be that support system. Little Haiti's open, we're to ne. And nous pas capable dire, oh, blanc yo après acheter, si nous-mêmes nous pas mettre tête nous ensemble, nous pas mettre cob nous dehors. Pour venir acheter. Pour acheter tout. Yeah. But Joann, est-ce que un pile fois l'autre parlé dans le programme là ou toujours t'as mentionné que faut mon t'es déjà arrêté Little Haiti ou bien faut mon t'es déjà gon property Little Haiti, mais qu'on y a pendant on parler que justement ou bon l'autre perspective que nous-mêmes nous ca aller qu'on y a, est-ce que un programme tout qui là pour accompagner monde qui veut investir qu'on y a dans Little Haiti ou bien non, ça c'est vraiment comme si je vais dire pour devoir et tout que nous a fait. So pour nous nous pas un programme ça. Okay. The Little Haiti Trust c'est nouveau. Nous sommes là pour 3 ans. Yeah. C'est tout programme ça c'est dans 3 ans nous commencer yo. In the future maybe there'll be some type of program, but pour nous pas gagner pour aider moun feli. The only thing that we do have is the emerging developer where we're trying to teach people c'est comment on fait, because that's another thing too. Where do you learn? Qui côté you apprends that how do you put your architecture plans together? How do you get the financing together? How do you get a package that you can go to a bank and say, hey, I'm looking to do this development? Yeah. C'est pour nous buy Munsayo, the education and the foundation to be able to do it. It's the same thing with everything that we do, right? C'est pas seulement, oh, I want to open a business, bum al loin côté ouvri porte. You need your Sunbiz. You need to see what city license you have, what county license. If it's a restaurant, the Florida Department of Agriculture, they'll get license for you to start a business. So with anything that you're doing, we have to provide that level of education, right? And we also have to let people know, zone la ouvri, right? We're here. Come join us. Be part of it. Parce que if you're not part of it, gen moun ki remeshita, ap suiv sa ka pase, ya plen, but what are you doing? How are you being part of the solution? How are you being involved? Because your involvement is necessary in order for us to move forward as a community. I'm going to back you up with that because I have attended your board meetings. And that's one of the things that I thought was so cool about the trust is that the board meetings are open to the community and they come, everything that is discussed, it is completely transparent. Everybody is there. And you really just have to choose to be present, like, ça c'est communauté Paul, ça c'est une communauté que ont intéressé là-dedans, mais me féliciter nous parce que c'est pas tout côté que yo ouvert porte comme ça que yo quitté tout monde ouais tout ça qui a passé et nous-mêmes chaque mois nous fait ça. Nous ouvert porte, yo ouvert porte tout le monde dans communauté en ka venir, on est RSVP, suivre yo sur IG, inscrit tout pour recevoir email yo, mais tout porte, tout bagay yo ouvert pour tout le monde. So I think that's really cool. Yeah, it was extremely important to me that we be transparent. The reason why is even before we got there, l'argent yo te gen li, l'argent si ta la, li pa fè rien, kon y a autant de moun a parler, oh yo déjà connaît qui est yap bay kob lan, yo déjà connaît ça yap regle avec kob lan. Like it was, like there was already like rumors, yeah. Mais c'est toujours comme ça, c'est esprit justement de problème trust là que nous gagnons, oui, entre nous-mêmes. So nous déjà comme si penser que comme si rig
Yes. Yeah. Yeah. So that was already the rumors, and that's what people thought, that we really weren't going to give the money out for the community. And so it was important to me that we're transparent. We advertise our meetings, like Candice said, mun kapab vini, as long as you don't even need to RSVP, just show up. Nap kite ou rentre. We put our meetings on YouTube, so you can watch the meetings. Même si ou pas vini, you can watch them live, or you can go back and watch them. We publish our agendas. We publish our resolutions. We put out all the information as far as what people are voting. Everything is very transparent. Pour moun yo kapabwe, sa n'a pas réglé avec Kobla. Because nobody's going to come up. Confiance tout entre même avec communauté. Yeah. So they know mess up. Every time we do track presentation, so you can see this, they're getting a scholarship. You see, if we're doing a home, our last home rehab, you could watch her coming down the stairs to come do her check presentation avec her daughter. And she's so proud, Curlite recevoir this. And we do this, presentation at our meetings. Pour nous capable montrer, these are the people that we're helping. Shakti Business, he recevoir club, hey, come down to the meeting. We do a check presentation. Pour nous capable montrer business sa recevoir club. If you go online, you'll see testimonials from our business owners. Qui combien club yo te recevoir, ça yo te fait avec club là, comment club là te aider yo avec business yo. I love that. Yes. Nous allons passer nos petits un petit peu plus fun. Temps passe vite, nous t'as posé plus de questions toujours. Mais j'en dis nous, ou pas fait en Haïti, ou fait ici, mais nous allons poser un pile de questions pour nous voir comment connecter toujours avec nous-mêmes. So, qui sont pire aimé? Café ou bien thé? Café. Okay. Amen. Pour une fois. Toi, quand on toujours pire aimé thé, même j'avais. T'as souhaité que vous ayez visité Haïti, donc m'amado qui côté préféré en Haïti? Wow, that's hard. M'te aller comme si chaque année in Port-au-Prince, I always say, but in seul côté, I've been to Bassin Bleu, I've been to Jacmel, I've been to Au Cap. All of Haiti is beautiful. Like, I've enjoyed it. The one place I haven't been that I want to go is like Île à Vache, like down south. Oh my God, I haven't been down south ever. So that's really some place that I would love to go. Hopefully, we'll be able to return soon and explore that part. But I've been to Haiti a lot of times, and it's interesting because I'm of the generation in New York. I think I got all my shots, and then by the time I was one, c'est Haïti ou t'es shooté, and I was c'est le retourné vers 6 ans, and then I went back to school. So I spent years there. I love that. So c'est bon. Mais moun ki bo parents yé? My grandmother's family is from Jacmel, and then my father's family was from Port-au-Prince. Okay, perfect. So, Konya, dis-nous, yon proverbe haïtien ou remè en pile? Oh, that one's a hard one. I don't know any proverbs. We have so many. Okay, pas grave. Nous posons l'autre question. 3 books. Oui, voilà. Est-ce que vous êtes capable de dire nous 3 livres qu'on lit et puis qui vraiment transforment la vie? Asian books? No, any books. Okay. That's an interesting question as well. I feel like I haven't really read any books like lately, and then it would probably be books that I read when I was younger. And I can't think of any at the top of my head. Okay, that's fine. A podcast maybe? I'm not even a podcast person. I'm the kind of person that watches social media on silent. Yeah. It's like there's too much going on in the community right now. Let me just take the silence. And I'm not going to lie, like, maybe on the weekends I watch TV and it's Netflix. Like, I so I'm not a TV person. I'll just scroll through social media. I'm a Capricorn, so we're like pretty active. We're like active or just like relaxing. You have to decompress. Either one or I'm like 2 extremes and nothing in the middle. I was just about to say, I know you as a person that is out and about and in the community and doing multiple things. So you deserve the little break.
Maybe now, like one advice, on conseil que tu avais bay à m'a demandé deux conseils. Un conseil que tu avais bay à mon nan communauté Little Haitien et puis un conseil que tu avais bay comme si de manière générale à communauté haïtienne nan, mais par rapport justement à projet Little Haitien. So, conseil ma bay pour moun qui habite dans zone là, I would say que gen un programme, gen un moun, gen un jan pour n'importe problème que vous gagnez pour ranger li. C'est ou même pour joindre li, essayer ouais, parce que gen moun nan community that really care, right? Si c'est pas the trust, si c'est pas Notre-Dame, si c'est pas FAM, si c'est pas Haitian American CDC, gen moun ki nan community that really care, yo la pou nou, si yo pa konen, m toujou di moun, si m pa konen, ma prele Candice pou Mondesir, ma prele Naed. Si nou mette tat nou ansam, pa gen un problem ke moun gen, que nous pas besoin de solution. Yeah, nou la pou yo. En parete tan trop que it comes to a point where nous pas ka aider yo. Yeah. Right? Parce que même c'est un monde que si m'gen pour rele your landlord, si m'gen pour rele the cities, n'importe côté m'capable rele pour essayer aider avec problème là, m'a essayer gérer pour. But si vous avez un problème ou payer la loi for your business and vous return c'est ou déjà une eviction, pas capable de dire. You know, gender bagay du pas capable gérer. So the earlier que vous connaissez même pas le problème ça, s'il te plaît, find a gens pour au monde que vous by confiance que you could try to find the problem. So that would be my one advice for people in Little Haiti. In general, what my advice would be to investors, small business to owners, investors or people is that anything is possible. Yes. Yeah. I always say anything is possible and everything is negotiable. Si you want to, if something's $20, well, Haitians love to negotiate. I was just about to say, it is in our blood. It is in our blood. We will negotiate everything. I love it. But not only that, not only will we negotiate, but if you believe that anything is possible and anything is negotiable, you're already giving yourself wings, right? Yeah. So one thing that we're not taught when we're younger is to believe in yourself. One thing that we're not taught enough is that, yes, this is going to happen to you, right? Yeah. That's not Little PT. They don't teach you that when you're growing up, that, oh, you can be anything you want to be. You can do anything that you want to do. And so if you have that mindset that if you work between working hard, being savvy, connecting with the right people, being in the right rooms, you can find a way for everything and anything. So if I always tell people, if CTIT lives in your heart and you want to be part of it, there's a way for you to figure that out. If you want to start a business and you don't know how to do it, there's a way for you to figure out. There's resources, there's scale up, there's hack off, there's something. Yeah. So I think we as a people need to have more faith in ourselves. We have to have more faith in each other. And we need to support each other when people say that. Yes. You know? Yes. And it could be anything, because sometimes that doubt, don't allow other people's doubt to dim your belief in yourself. Yeah. And what it is that you can do. Absolutely. Where do we find information about Little Haiti Trust? Can you give us like the website? Ou ka ba nou site web lan? Et puis tout, si gon email ou bien un numéro de téléphone, si moun yo besoin justement contacter ou puis yo gen plus information sur programme que nou gen yo. Sure. So our website is littlehaititrust.com. It brings you to our website. We are on social media at Little Haiti Trust as well. And then our email address is LHRT for Little Haiti Revitalization Trust at miamigov.com. OK. Fantastic. Joann, merci. Nou te karet chita la pou un bon moment. Men merci. M'ta souhaite que nou wè encore. N'a continue suivre vous dans tout ça wap fait, dans tout bel bagay ko wap fait dans Little Haiti. Naed, m'konnen on gen 2-3
et Oui. flyer. Nous avons l'autre activité que nous t'avons parlé nous de lui, Combit, qui c'est justement, son activité communautaire. Si nous connaissons le mot combit, vle dit, nous comprenons justement que c'est une question de mettre tête ensemble, nous, pour nous supporter une autre et pour nous aller plus loin. OK? Donc, nous avons une activité, ça qui a fait le 29 août, de 3h à 7h, la fête Fort Lauderdale. Et nous invitons nous, pour nous capables de participer, tant qu'on vend en vendeur, nous capables de participer tout, tant qu'on juste au monde qui vient pour y apprendre tout. Mais c'est vraiment une opportunité pour que ou même qui a business ou pour joindre publicité pour business ou, et ou même tout qui besoin apprendre pour développer business ou, il y a l'autre monde qui t'a déjà fait chemin, yo même yo pral montrer exactement qui étape yo t'es passé, par exemple, au monde qui a un business bougie, mais qui j'aime te faire, mais comment t'es fait pour accompagner ou même tout pour capable faire succès dans le même type de business ça. Et monde qui participe yo, n'a gain opportunité pour nous joindre free publicité avec Télépam. Donc nous vraiment encourager nous capable scanner QR code là, et puis si nous besoin plus d'informations tout, nous capable écrire moi-même ou bien Candice dans email nous que nous gagnons déjà. OK, contactez-nous. Merci tout le monde. Moi passer la parole à Candice de côté avec nous aujourd'hui. Ça c'était un autre épisode Strive 305 en créole. N'a pas nous semaine prochaine. Bye.